nhìn về sau cái cột chỉ cho mình không thôi cái tâm sợ nó có cái 7 5 2 tâm sợ rồi nó sanh một lượt cái tâm kia một lượt cái tâm sợ. Tôi Đức Phật khám phá 8 tâm sợ là con đường được ăn vui, con đường dạy pháp. Cái này các bạn thầy 8 tâm sợ của gì đã có 3 rồi đó. Báo tin rồi đó, hay như vậy đó. Thôi nói này bây giờ 3 tâm sở rồi, chân nói cho mình. Bây giờ còn 3 tâm sở nữa. Chân tinh tấn, phương tâm trả lời. Chân tâm, rồi cái đó, quyết tâm, chân niệm. Định nó có 3 tâm, tinh tấn, niệm định. Như vậy thì chú tâm, đây phần. Rồi chánh niệm này, một tâm sở. Tâm sẽ đại này bận rồi. Cái niệm này có niệm Phật rồi. Ai với đạo Phật, nếu như đạo quen ai với đạo Phật, đại đạo Phật, tha thích ca mâu ni Phật, cái là Bụt thô, đó gọi là niệm Phật. Rồi Đức Phật nói, muốn thấy Như Lai, thấy pháp Như Lai là thấy Như Lai, thấy thất tâm. Thay như mình niệm Phật rồi, lại Phật, bây giờ cứ như thầy niệm pháp, thầy thấy pháp mới thấy Đức Phật. Cái Đức Phật nói lời khổ vui, mà không thấy khổ vui làm sao thấy Đức Phật được? Không thấy Đức Phật được, thấy Đức Phật đó thì giải thoát không? Tại các pháp ở cõi này là gọi là hữu vi, tất cả đều thay đổi sinh diệt, chết rồi. Còn bây giờ sinh lợi đang trôi đều như vậy đó, như thế thay đổi. Chúng ta đang thay đổi, chúng ta đang chết, thì vậy thì thấy cái chết để cho tôi hiểu rồi, cái gì là một chút thì là được. Như vậy là nói và ngồi rồi, không được gì để ngồi được. Đông là tâm hai biết, động là thân. Nên như vậy thì ngồi, chứ tâm này bỗng, tâm ở nó bỗng, tâm nó bỗng. Rồi sư nói là khi chú tâm nó bỗng này, phòng chánh niệm nói theo niệm thầm, không niệm ra lời. Ý là trí nhớ này theo là tâm đại này bỗng là tục đế. Nhưng mà tâm tái thì thầy chỗ này gió, mình đang sống với hơi thở. Thở vô, bắt đầu bụng nó phồng, thở ra bụng thầy. Rồi trí nhớ này nói không thầy, đó là chánh niệm. Lời nói của chánh niệm, tiếng nói của chánh niệm, nói phòng, nói sạch, nói tục để cho tâm nó quen ở đây. Bụng phòng, chỉ 2 chữ phòng sạch quá nó thuộc rồi đó con. Nhưng bây giờ cái tâm tôi thầm á, niệm thầm ý nói là không quên. Mà cái chữ niệm mình phải dùng cái chữ để mình dùng cái chữ không quên. Nên là niệm không quên. Vậy đó, cái phòng mà nói phòng sạch không tập, cứ nói như vậy được. Bao lâu thì ngồi là vì phải thấy không quên cái này. Vậy đó, 1 lần, 2 lần, 3 lần vân vân. Cứ như vậy, 1, 2, 3, cứ như vậy, 1, 2, 3. Làm sao thì thấy được một cái phòng từ đầu tới dưới, phòng mà rồi cái phòng có như sự dối tay cho thầy. Như vậy không có suy nghĩ. Nếu mà dối tay không suy nghĩ, rồi tâm chú ở đây, cái tâm ở đây. Rồi muốn dối tay, muốn dối tay. Cái vậy rồi mới dối tay. Cái tâm phải giải tâm ở tâm. Cái chánh niệm này. Đấy là chánh niệm. Cái tâm ở trong tay là hay biết. Cái hay biết chuyển động. Không suy nghĩ gì hết. Cái tâm trong này. Rồi chánh niệm muốn co là đầu co. Không suy nghĩ. Cái đó gọi là niệm. Cái đó là định. Mà khoa học bây giờ đó. 1, 2, 3. Cái chụp hình đó. 1, 2, 3. Chụp hình rồi. Giờ nó rất là tiến bộ. Không 1, 2, 3. Nó dẫn chụp.
cho một cái gì biết bao nhiêu chục cặp ôi cả trăm cả ngàn cái có sự thay đổi. Mà khi mà chậm thì không phải một cái mà nó giống như nhau, mà nó giống cái dài người thay đổi tinh khiết nó tắt như thế nào, như cái tay như dây đồng hồ rồi, dây đây một chữ dài thì đã là 3 giây rồi, 3 giây chết 3 giây rồi, một con 3 giây, 1, 2, 3 cái chục. Bây giờ như vậy mình cứ theo vậy, sao nào mình thấy tự nhiên biết là tai mất rồi, thấy chuyển động không, tai không chuyển động, gió tai là đây không chuyển động, nếu chuyển động là gió rồi, cái chuyển động là gió, đi chuyển động là gió thôi. Thầy không biết cái nào tự không mất à, có mất thân thì cái chuyển động đã nói thật, không có thật như vậy. Xe mất rồi nhưng mà con nó rất là nhanh, trong mất rất là nhanh, cái chuyển động như vậy thôi, cái chuyển động này chết sống thôi. Mà cái thấy tâm chết đâu có thấy tâm chết nhanh rất là nhanh này. Không tưởng tượng cái tâm 17 cái sắp tháp cái gì không, cái sắp phục hay cái đại này đó, một lần thôi, tâm 17 lần một cái duyên đó mình coi thấy kịp không. Trong máy bay đó mà đi nhanh nó 17 lần có nói nổi thôi. Tâm cho năm mà mình không thấy nó chết được, không thấy được. Cái chết sống làm cái gì thấy được. Nhưng bây giờ quý vị ngồi thì thấy cái tâm định nó bỗng bắt đầu nó quên lúc nào mới đi mất rồi. Ra mới thấy ủa mình đang ngồi bỗng ở tại sao đây, nó phải niệm định giải thích cái niệm trước rồi sau này nó ít cái giải thích để cái gì trình pháp cái tương lai thôi. Nó không được nói thì tôi không ngại. Thấy thiên đàng địa ngục thì cũng nói, thấy thiên đàng thấy thiên đàng thấy Phật thấy cái gì nói cái này, rồi trong thân này có cái gì nói cái này. Đây là đang ngồi một phản ứng niệm có rồi hãy biết để rồi thì giải thích thì chút nữa giải thấy như thế nào là sức mình có định tâm hiểu như thế nào là gió là chuyển động, như vậy thì nó về là chuyển động gió rồi đó. Mình dùng nó tài, mình giữ tài đây là gió thôi, tài từ tài rồi mình đặt tên đây là vô được thế đúng không. Lại trong bài tiếng mình nó không còn cái gì như thế, cái tu hành rồi nó đọc thật là một sự học thì học không cha rằng ngồi từ 5 phút cái phần này bụng là hết lòng theo dõi một cái phòng nguyện kinh cúng dường Đức Phật bằng cách thành đạo một hơi thở để là đây mới cúng dường Đức Phật. Giới thì cúng dường được, cúng dường định, cúng dường huệ. Như vậy bây giờ cúng dường ở trên mình như thế A thì làm thì chân đế tới Đức Phật, cái này mới tới Đức Phật. Vì vậy thì cái chưa Đức Phật thấy không phải cao thượng, cái chữ cao thượng cúng dường đã cao thượng bằng cách thành đạo. Vì tự giới đã cúng dường Đức Phật thì định tâm không suy nghĩ thôi. Rồi khi pháp tăng tiếp để thấy được bản chất đặc tính của thân tâm. Đây là kinh nghiệm, đây là con đường giải thoát. Rồi để cái gì đọc rồi nói kinh xuyên tụng biết mình hiện tại khi thích nói nhiều không nói là mình nói là gì là rồi không nói nữa để đã mình nói ăn để nói tôi đấy đi tôi nói đi đến tôi nói đấy lúc đầu thôi nói mình cho mình nghe thôi nghe
thì nhiều ngồi biết mà nó nhưng mà không thấy nhớ ngục định không có gắng thơ Phật không không nó kéo dài hồi nào bây giờ thở bình thường. Nếu mà bạn thấy áp tay làm trên mình giống như thầy tôi bắt trên 3 phút thôi để ta khi thấy cái chuyển động gió đã chuyển động rồi tay tay còn trên 3 phút như thế rồi khi 3 phút tâm ở bàn tay của mình đấy không phải ở mắt ha không biết tay này tâm bàn tay rồi một lần hai lần ba lần tâm quyền này cái tâm không tập nó quen rồi khi một em lấy tay ra thì giờ mấy đứa nhỏ ngủ rồi nó cứ nó ngủ thôi vậy đó nhưng mà nó chưa yên đó vậy thôi là ẩm lên chút dỗ chút rồi ngủ rồi tâm cái tập nó đâu từ giờ lắm nó gọi là tập nó cũng như tập người từ ngày mai là ta bắt đầu qua rồi nó cũng như không tình pháp bằng nó cũng như biết rồi sẽ phải tạo ra được nên là 5 phút 10 phút 10 phút gì đó giới trong sạch rồi nói giờ định nói không suy nghĩ không có biết gì không chưa biết ngồi đâu ngồi thì ra chỉ biết ngồi động thôi tôi tâm ta ngồi thầm động từ nào tới chân là khác hơn đi khác hơn đứng khác hơn nằm không rồi vậy thôi rồi cái tiếng động này nó tâm cứ như vậy còn tâm không suy nghĩ cho tâm chỉ biết cứng mềm thôi tôi trí nhớ thì giỏi tâm ở đó thì giỏi trời ơi cứ ngồi đúng đó là tiếng của trí nhớ thôi mà tiếng trí nhớ đó cái kinh nghiệm mà tâm chính là tâm nhắc tâm đang ngồi đang động đó là trí nhớ tôi tâm ở nơi động này cái tâm là kinh nghiệm như vậy là tâm không suy nghĩ rồi đó và nếu quý vị cái tâm này bỗng quen rồi cái tâm này bỗng mà nếu quý vị không thấy bỗng không thấy tại lại một phút hai phút vào quý thấy rõ lấy tay ra thiền bắt đầu vào khóa thiền ngày niệm điện đầy đấy tâm quên một chút là suy nghĩ tới điện niệm suy nghĩ đó niệm tâm rồi đó người từ từ vận hành của pháp cảm giác trong thân là đau nhất mỏi trong chân niệm mỏi niệm mỏi nhất niệm nhất nên ghi nhận
Nhưng nghĩ niệm nó niệm tâm ma, nếu mà tiếng tâm đã cũng không thể, đó là niệm thân. Ghi nhận cho kịp đôi ba lần suy nghĩ rồi trở về với đối tượng đầu tiên. Trong thân đau nhất chỗ nào ghi nhận, rồi trở về với đối tượng đầu tiên, chuyển động. Bhagavato Samtamang Kadang, Bhagavato Samtamang Kadang, Bhagavato Samtamang Kadang.
Hey host, I'm gonna use Zoom của ra trình diện to translate because tôi không có thấy tôi đang xem là mình. So I'm gonna use keep up manual. I'm gonna change the name. Dạ thưa tiếp theo đây là tiếp theo chương trình là phần thông dịch bài pháp thoại khai mạc khóa thiền ngày hôm nay của ngài. Xin thỉnh sư cô Thiên Tuệ ạ. Xin cảm ơn sư cô. Hello, due to the time, so I'm just gonna do the very brief summary of the Dharma talk tonight. It's gonna take 15 minutes because after that we have to do the metta chanting. So if anyone wants to listen to the translation in English, please stay. And if not, you can go outside and do walking meditation and come back in 15 minutes. And if you want to stay, please keep it noble silence. Thank you. Dạ, bây giờ là cái phần thông dịch qua tiếng Anh. Nếu vị nào muốn nghe, mình có thể ở lại. And then mình vẫn giữ noble silence. Còn vị nào không muốn nghe, mình có thể đi ra ngoài đi kinh hành. Tại vì cái time hôm nay hơi trễ cho nên con chỉ dịch summary 15 phút thôi. Yeah. So today is a Thursday, April 22nd, 2021. The Dharma talk at 8 p.m. Please, if you need to talk, please step outside. Anh muốn nói chuyện mình đi ra ngoài được không ạ? So first of all, again, my name is Amarameda Thien. I will do a very brief translation in English, about 15 minutes due to the time. And from now on, I will also do the translation for the summary of the Dharma talk. Of course, I will make a lot of mistakes due to lack of knowledge, experience, so on and so forth, and I apologize beforehand. So today, again, let's start by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami. I take refuge in the Buddha, I take refuge in the Dharma, and I take refuge in the Sangha. The first time, the second time, and the third time. And then today is the first day of the retreat, so we're also taking the 8 precepts. I will try to do it in brief. So the first precept is that we're trying to extend from feeling. The second precept is we're trying to extend from taking away is not given. The third precept is trying to extend from lying. The fourth precept, sexual misconduct. The fourth precept is trying to extend from lying. The fifth precept is trying to extend from using intoxicant that can cause carelessness and forgetfulness. The sixth precept is trying to extend from eating at the wrong time. The seventh precept is trying to extend from listening to music, watching show, wearing gowns, protein, oils, etc. And the eighth precept is trying to extend from lying or staying on high and luxurious debt and feet. So we will move on to the summaries of the Dharma talk.
So today, again, April 22nd, 2021. And today is the first day of the spring retreat. The reason why people come to this Sakamuni Buddhist Meditation Center to take the retreat is because we want to train our mind. So they teach different types of meditation, samadhi or samatha meditation and vipassana meditation. At this retreat, we are practicing vipassana meditation, which is the meditation to train the mind to develop wisdom. First of all, at the beginning of every Dhamma talk, Saraswati always let us to take the sila, the precept. Why is it so important? Sila is very important because sila, the precept, is considered like the foundation. Without the foundation, you cannot build a house. Just like that, without sila, without precept, there is no way a person can develop concentration samadhi. And without the concentration samadhi, there is no way a yogi can develop wisdom or insight. So that's why, first of all, we always take precepts. And in order for the yogis to keep sila, it's very important that you have to have faith in the Buddha. Why? Because the Buddha was the one that completely purified and completely eradicate all kinds of defilement. With him, he has perfect sila. And with his teaching, he say that a person, if he can keep 5 sila, the natural 5 sila or up to the 8 sila, then he will for sure be born as a human being or be born as a deva, angel in the deva realm. And either as a human being or as a deva, you always have very good prosperity and health and wealth. And that is the benefit of keeping sila. And on top of that, for sila, in order for a yogi to practice this asana meditation or any kind of bhavana, development of the mind, training the mind, the sila has to be pure. So that means that your action, your verbal action has to be pure. That is from the body. And then after that, you move on to train the mind by practicing vipassana meditation. And Saraswati mentioned that nowadays technology is very advanced. It can help us with many things, but it only can help 60%, which is the rupa, material quality. In terms of training the mind, in terms of developing our mind, we have to practice vipassana meditation. And with that, sila is the foundation. And Saraswati gives one example that back in the Buddha's time, the Buddha trying to help his little brother Nanda. And because Nanda was too divine and it was very hard for him to practice, he kept thinking about his fiancé and he wanted to go back to the palace. And one time, the Buddha used his psychic power to bring Nanda up to the heaven realm to see how beautiful all these deva was. And then after that, he brought Nanda down to the hell to see all the suffering that would await Nanda if he did not practice. And that example showed that even the Lord Buddha, he was extremely powerful and he was the omniscient one. But he could not help his little brother he can only help his little brother by showing him the way, showing him how to practice, showing him what is awaiting for him if he does not practice or if he does practice. And the 50% of the way that's up to Nanda to practice. Just like that, yogis come here to this meditation center to practice. Everything is provided for yogis so that the yogi will be able to practice. And Saraswati can share the knowledge, share his experience, share the dharma that he know or he understood. But the rest of the time it's up to the yogi to practice, to train your own mind. And that is how the yogi will be able to develop or change the mind or eradicate all the defilements in the mind. Moving on to the next thing, we talk about concentration. What does it mean having concentration? Here in this practice, vipassana meditation, concentration means no thinking. How is it that mind is no thinking? The mind always lives with their same thought. The mind lives with color, with taste, with order, with touch, so on and so forth. It's a sixth sense door. So if you always remember to take note, that is always there. Keep the mind in the body at the present moment. That is concentration. That is, there's no chance for thinking to arise. So, for example, are you aware that you are sitting right now? Awareing the body is sitting, knowing sitting posture is concentration of the body.
But knowing that sitting is a contemplation of the mind. So if the mind stays in the body, the mind would know this is sitting posture. And when sitting, there would be touching. Your buttock would touch the ground, and any part of your body would touch the clothes. And knowing that touching is also the work of the mind. So in one day, there's four main postures that we always do: walking, sitting, standing, and lying. So if a yogi is able to remind or bring the mind back into the body at the present moment, at each posture, walking, the yogi knows there is walking and touching, and sitting, the yogi knows there is sitting and touching, standing, the yogi knows is standing and touching, and lying down, the yogi also knows is lying down and touching. That way, the yogis always live with mindfulness at the present moment, and that way there is no chance for thinking to arise in the mind. And moving on to the next point of the lecture, the Dharma talk. So when the yogi in this practice directly show how to contemplate the rising and falling of the abdomen. Why is it like that? Because according to him, he shared his own personal experience. And before, when he was a yogi, Sarsis also practiced vipassana meditation with paying attention at the nostrils, but he did not focus in his practice very much. And when he changed the method and he followed the technique of rising and falling of the abdomen, then he had some progress. So therefore, now at this meditation center, he teaching the technique of the following the rising and falling of the abdomen. And how do you follow? First of all, you sit up straight and then you pay attention to the abdomen area. And when the mind is focused on the abdomen area, you want to make sure that the mind follows each in-breath and out-breath, which is it's rising and it's falling from the beginning to the end. So from the moment the abdomen starts to rise, you just rising, all the way until it stops. And then when it starts to fall, then you take note, falling, all the way till it stops. So that way the yogi is able to follow each rising, each falling very attentively and closely, so that mindfulness can be very continuous. And then when we're watching this rising and falling in the abdomen, what do we have to pay attention? Do we pay attention to the abdomen, or what is it that we pay attention to? The abdomen is concept. It is concept. We do not want to pay attention to the shape or to the idea of the abdomen. We want to pay attention to the movement of rising and the movement of falling, because the movement is the characteristic, is the intrinsic nature, the manifestations of the wind element. When we're doing the vipassana meditation, contemplation of the body, in terms of the body consciousness, this body can pay attention or notice three major elements. Namas and rupa. This rupa material qualities are made of four major elements, which is fire, earth, wind, and water. But when it comes to contemplation of the body consciousness can only recognize three major elements, which is fire, earth, and wind. How do we know these elements exist, or how do we know these three elements manifest? We will see the manifestation, or we pay attention to the intrinsic natures of them. So for the fire element, we will pay attention to the heat or the coldness of our body when we contemplate in this body. When it comes to the earth element, we will pay attention to the hardness and the softness of this body when we contemplate. And when it comes to the wind element, we pay attention or we take note of the movement, the vibration, and the shifting or expanding of the rising and falling of the abdomen. So that way, when the yogi takes note, the yogi pay attention to the ultimate reality, not the tendency, not the concept, not the body, not the arm, not the leg, not the abdomen or the belly, but the movement, rising, falling, heat, cold, hotness, softness. And if the yogi is able to pay attention and take note that way, the yogi always lives in the ultimate reality. And soon enough, the yogi will be able to see things as they really are, which is inside knowledge to the rising yogi when vipassana knowledge develops. And moving on to the next point,
of the Dharma talk. So when the Buddha practiced vipassana meditation, the Buddha was able to discern the two things, namas and rupas. Namas is the mind, the consciousness, and the basic functions of the mind is cognize the object, knowing the object, and the body, the rupa, is only material quality. Material quality has no consciousness. This body does not know anything. And again, this body is only the combinations of the four elements, earth, fire, wind, and water. So when we talk about nama, the mind, the Buddha be able to distinguish between nama, data, and data, mind and mental factors. So there is only one mind that's not cognizing an object, knowing the object, but there are 52 data, 52 mental factors that are arising together with the mind, taking the same object of the mind, passing away together with the mind, as well as fusing with the mind. And within the 62 Cetasika, the Buddha found 8 Cetasika, 8 mental factors that will be able to lead us to the ultimate liberation of Nibbana. They are the right livelihood, right speech, right action, right sati, mindfulness, right viriya, effort, right samadhi, concentration, right view, and right thinking. So right now, when yogis come to the meditation center, every day we observe in the 8 sila. So within this 8 sila, we only have 3 cetasika, 3 mental factors that are completely clear, which is right livelihood, right speech, and right action. We practice noble silence. We do not lie. So therefore, our speech is very clear. We do not do any living in order to, when we come here, so our livelihood is clear, and our actions, again, we observe, we watch our mind, we are mindful in our actions, so therefore our actions are clear. So out of 8 Cetasika, mental factor, we only have 3 checks. So now, the next thing is the right sati, right mindfulness, right viriya, effort, and right samadhi. This is very important for the yogi because we're trying to pay attention to every single movement that we are doing here at the meditation center. That is sati, effort. We have to have the right attitude. We want to practice and we have to apply the right attitude to our practice. We're not trying so hard, we're not being lazy, we're having the right attitude, the right effort in order for us to practice. And while sati and viriya, effort are balanced, samadhi, concentration will develop. And with concentration, samadhi will become stronger, it will be able to penetrate, cut through all these tendencies, all these conceptual truths, and be able to show us the right view and the right thinking. So that's what I have for today's summary of the Dhamma talk. And at the end of the Dhamma talk, I can say that it's always good that we practice. And it's important that we always remember to keep mindfulness. Remembering is living. Forgetfulness is considered death. And when we have sati, we always let the mind live in the body at the present moment, trying to pay attention to all our actions, our postures throughout the day. And the best practice or the best offer to the Buddha is the offers of sila and the offers of our practice. And may you all be well, happy, and peaceful. And just a brief reminder, when a yogi practice sitting meditation, we try to breathe normally and naturally. We do not want to force our breathing. We do not want to do anything that's unnatural because we just want to let the body relax. Breathe naturally, normally, relaxingly, so that we'll be able to observe the rising, falling of the abdomen comfortably. That's all I have for today's summary of the translation. Thank you so much for listening. Sadhu, sadhu, sadhu. I wish everybody a good night. Bye bye. Xin cảm ơn sư cô thông dịch bài pháp thoại của ngày hôm nay. Và xin chúc sư cô luôn được sức khỏe và an vui. Yeah. Thank you, host. Bye bye.
Anuttarang abhisambodhing sambujitava tathagato Patamang yang adese siddhammachakang anuttarang Sammadeva pavatendo loke apativatiyang Yathakatha hubhavanta patipatti chamajjima Chatusvarya sache suvisuddhang jnana dasanang Desitang dhammarajena samma sambodhikitanang Namena visutang sutang dhammachaka pavatanang Vayyakarana patena sangitandham banamase Evam me sundhang ekang sammayang bhagava varanasiyang viharati sipatane megadaye dhatrako bhagava panchavakiye bhikkhu amante sidove me bhikkhave anta pabhajite nanasevita vayo chayang kame sukama sukalika nuyogo hino gamo botu janiko anariyo anata sanyito yo chayang atakilamata nuyogo duko anariyo anata sanyito ete te bhikkhave ubolante arupagam amajjhima patipada tathagatena abhisambuddha cakukarani jnanakarani upasamaya abhinyaya sambodhaya nirvanaya sangvatati katamaca sabhikkhave majjhima patipada tathagatena abhisambuddha cakukarani jnanakarani upasamaya abhinyaya sambodhaya nirvanaya sangvatati ayameva hariyo atangiko mago seyatidam sammaditi samma sangkapo samma vaca samma kammando samma ajivo samma vayamo samma sati samma